നമസ്കാരം, ഞാൻ സിമി ജസ്റ്റോ. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ന്റെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൈലൈറ്റ്സ്: അമേരിക്കയ്ക്ക് പുതിയ പ്രസിഡന്റ്, വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി എത്തുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഒർലാൻഡോ സെയിന്റ് മേരീസ് സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്റർ പാരിഷ് വോളിബോൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദിവാളി ആഘോഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ANCC ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നഴ്സിംഗ് പാത്വേ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളുമായി ആഷ മാത്യു. കാറ്ററാക്ട് എന്ന വിഷയവുമായി ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിൽ ഡോക്ടർ നീന ഗോയലുമായി ഡോക്ടർ റോസ് വടകര. ആദ്യമായി അമേരിക്ക ഈ ആഴ്ച. ഈ കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ ലോകം അമേരിക്കയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായിരുന്നു. ഏറെ വാശിയേറിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അമേരിക്കയ്ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം. മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട പരാജയത്തിന് മധുര പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഏറെ വിവാദങ്ങളും അതോടൊപ്പം വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ട്രംപ് വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രംപിനൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി JD വാൻസ് ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement. ഒരു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന അമേരിക്കയുടെ സ്വപ്നം രണ്ടാം വട്ടവും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയെങ്കിലും സ്വിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർത്ത് കാരോലിന, ജോർജിയ, പെൻസിൽവാനിയ, വിസ്കോൺസിൻ എന്നിവയടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് വിജയതീരമണിഞ്ഞത്. ഒർലാൻഡോ സെയിന്റ് മേരീസ് സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഇന്റർ പാരിഷ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് വേറിട്ട അനുഭവമായി. ഇടവക വികാരി റവറന്റ് ഫാദർ സിബി സെബാസ്റ്റ്യൻ കോച്ചീറ്റത്തോട്ടവും സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ ജസ്റ്റിൻ ആന്റണിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ആവേശോജ്വലമായ മത്സരങ്ങൾ കാണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കി. വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും ട്രോഫികളും സമ്മാനിച്ചു. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഒർലാൻഡോയിൽ നിന്നും ഏബൽ സോണിയോടൊപ്പം സ്മിത സോണി. നമസ്കാരം. ഒർലാൻഡോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സെയിന്റ് മേരീസ് സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് ചർച്ച് മരിയ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർ പാരിഷ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് കായിക പ്രേമികളെ ആവേശഭരിതരാക്കി. അറ്റ്ലാന്റ, മയാമി, ടാംപ, ജാക്സൺവെൽ, ഒർലാൻഡോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 6ലധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ആവേശഭരിതമായ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, സെൻറ്റ് മേരീസ് ഒർലാൻഡോ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്റർ പാരിഷ് വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന്. ഈ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമംഗങ്ങൾക്കും ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം അരുളുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മത്സരം തന്നെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒന്നുചേരലിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണ്. പരസ്പരം അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും സഹകരിക്കുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്നേഹത്തോടെ, നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടെ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുവാനായിട്ട്, നല്ല മത്സരബുദ്ധിയോടെ കളിക്കുവാനായിട്ട്, നല്ല വാശിയോടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട്, ആ വാശിയും മത്സരവും ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം, തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാതെ
ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും വിജയം നേരുന്നു. ഇതിന് സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നടത്തുവാനായിട്ട് ഈ ആഭിമുഖ്യം ഏറ്റെടുത്ത സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ചിലെ എല്ലാ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും സ്നേഹം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് സ്പൈക്കേഴ്സ് ഈ വർഷം നമ്മൾ കപ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് സ്പൈക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 20 ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയകാല കളിക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവരുടെ ഒരു പിൻതലമുറക്കാരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കളിക്കുകയും കപ്പ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ മുൻകാല പ്ലെയേഴ്സായിരുന്ന ജോയിച്ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, സോണിയങ്ങളുണ്ട്, ജോസങ്ങളുണ്ട്, ദീപു ചേട്ടനുണ്ട്, എല്ലാം പഴയ കളിക്കാരാണ്. അജിത് ചേട്ടന് എല്ലാവരും, അജിത് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടുള്ള നന്ദി ഞങ്ങളിപ്പോൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോഴും കളിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ബേസിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും എന്നും അവിടെ കളിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കപ്പ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവരോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. മരിയൻ സ്പോർട്സ് വോളി ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഇന്റർ പാരിഷ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ സെയിൻറ്റ് മേരീസ് സീറോ മലബാർ ചർച്ച് സാൻഫോർഡ് ഒർലാൻഡോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് നടത്തപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ അധികം അഭിമാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒർലാൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായി US വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പിൽ. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒർലാൻഡോയിലെ ലേക്ക് നോനോ ഏരിയയിൽ എളിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ആഘോഷം ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുടങ്ങി രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ഈ ആഘോഷം അവസാനിക്കുന്നത്. വിവിധ തരം ഭക്ഷണ സ്റ്റാൾസ്, വ്യത്യസ്തമായ കലാപരിപാടികൾ, ഇന്ത്യൻ ജ്വല്ലറി, വസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്റ്റാൾസ് ഇവയെല്ലാം ചേർന്നുള്ള 2 ദിവസത്തെ പരിപാടി ഗംഭീരമായ ഒരു ഫയർ വർക്ക്സോടെ അവസാനിച്ചു. ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സുരേഷ് തെക്കന്മാർ, തോമസ് വെയർ എന്നിവരോടൊപ്പം കവിത തെക്കന്മാർ. നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിത മൊമൈൽ തെക്കന്മാർ. ഒർലാൻഡോയിലുള്ള ലേക്ക് നോന എന്ന സ്ഥലത്തെ ദിവാലി സെലിബ്രേഷൻ്റെ വേദിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിൽ ഒരാളായ വംശി റെഡ്ഡിയോട് ചോദിക്കാം. Hi Vamshi, can you tell us more about this event? Thank you Kavitha ji for that question. We are celebrating Diwali for the second time here in Lake Nona, and we do it in the name of Lake Nona Indians, which is basically a pan-India organization. We have every language, state involved in this particular celebration here. It is a wonderful thing that is coming together for the second time. Last year we had around 2,000 people. This year we are getting close to crossing 4,000 is what the math is saying. And it's an association of people that we are in place for the last 7 years, and it's growing, and I hope this will be doing a lot better going forward. And I appreciate your help here and enjoy the show. Thank you. Thank you. ഇന്ത്യയിലെ
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാപരിപാടികളാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ഇനിയൊരിടവേള. Griffey's Law Firm, Chicago. Trusted name for work injuries and personal injury cases, wrongful death cases and much more. Ensuring aggressive financial results. Attorney Stephen Griffey's. Serious lawyer for serious cases. We want a long-term relationship with you. Call us 312-855-0511. Griffey's Law Firm Limited. www.griffeyslaw.com. ഇനി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദി അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെന്റർ ANCC, അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ, അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന് ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ആനുവൽ ANCC നാഷണൽ മാഗ്നറ്റ് കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ANCC പാത്വേ ടു എക്സലൻസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് ക്രെഡൻഷ്യൽ സെന്റർ ANCC യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ നഴ്സുമാർക്കായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി 1991 ANCC സ്ഥാപിതനായപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സുമാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം. അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നുമായിട്ട് 14,000-ഓളം നേഴ്സസാണ് അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫറൻസായ ANCCയുടെ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് പാത്വേ കോൺഫറൻസിനായിട്ട് ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേറ്റ്, ഇന്നോവേറ്റ് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് എന്ന തീമോട് കൂടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ 3-day കോൺഫറൻസിൽ അമേരിക്കയിലെയും ലോകത്തിലെയും ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്കലി ഇന്നോവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഇന്നോവേഷൻസും ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട്. ഏകദേശം 13,000 നഴ്സസ് അടങ്ങിയ ഈ മെഗാ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രൗഢമായ ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു.
ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിന്. ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കുവാനും ഒരുപാട് നഴ്സുമാരെ കാണുവാനും ഓൾമോസ്റ്റ് 40,000 നഴ്സുമാർ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഒത്തിരി പല ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പല ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും വി ആർ സോ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് വൺ. അറ്റ്ലാന്റയിൽ നിന്ന് മഞ്ജു അല്ലേ? അതെ. വെരി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ടു. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് കോൺഫറൻസ്? Well, I'm excited about this Magnet conference. This is my first time attending being part of this Magnet conference. I'm representing Emory St. Joseph's from Atlanta, as I said. It's still, I mean, the keynote session was very impressive. It was a very good speech. A lot of energy. A lot of energy. Exactly. A lot of empowerment going on around us. Absolutely. So there's a lot to learn, and here I think I'm just waiting for the next sessions to come up. Like another 2 more days to go. So I'm very much excited. We are getting magnetized in New Orleans with all of the 13,000 nurses. We are becoming a magnet organization. We're on the path. അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെൻറ്റർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നഴ്സിംഗ് കോൺഫറൻസാണ് നാഷണൽ മാഗ്നറ്റ് കോൺഫറൻസ്. നഴ്സിംഗ് മികവിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള രോഗി പരിചരണത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഭിമാനകരമായ സ്ഥാനപ്പേടായ മാഗ്നറ്റ് റെക്കഗ്നിഷനിൽ ഇത് വർഷം തോറും നടക്കുന്നു. നഴ്സിംഗിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംഘടനകൾക്കായി ANCC അംഗീകാര പരിപാടികളും നടത്തുന്നു. രോഗിയുടെ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നഴ്സിംഗ് നേതാക്കൾക്കും ഓർഗനൈസേഷൻസും പദവികൾ അഥവാ റെക്കഗ്നിഷൻസ് നൽകുന്ന അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെൻറ്റർ മാഗ്നറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. That I'm committed to ensuring that the nursing profession continues to thrive. As a CEO and what I call a nurse accomplice, it is my mission to enable ANCC, along with the American Nurses Association and the American Nurses Foundation, to be successful now and well into the future. So I appreciate the hard work behind Magnet and Pathway designations and what they represent for nursing professionals and patient outcomes. I'm Dr. Stillard. I'm the Chief Nursing Officer for UI Health, one of the best organizations there is to work at in the world. We are coming back from our Magnet conference, and can I just say we've been re-energized, we're magnetized, and we're ready to get the work done to make sure that our patients are receiving top care. I came with a group of fellow leaders and staff nurses, and I want you to know at UI Health, the voice of the staff nurse is valued. I was so excited and loved this opportunity to be invited to such a wonderful conference, but even more blessed to be a part of such amazing group. So being at the Magnet conference was an amazing experience, very inspirational. It really revamped me being a bedside nurse. Most importantly, I feel that if you're in a funk, it helps you see what other nurses around the world are doing. For me, the Magnet conference was a great time. For me, what was very eye-opening is we got to see that a lot of the issues are places of potential at our organization are not unique to us, but are national and sometimes even global issues. And not only did you get to see that this is not a unique thing, but you got to see the unique ways people were combating these issues and have ideas to bring back to help combat your own issues. It was a great gathering of nurses. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിരവധി കാഴ്ചകളും മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Until then, this is Asha signing off.
US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies. മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. Please stay with us. ഇനി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies Life and Health. Thank you, Dr. Simi Jester. Hello, everyone. My name is Dr. Rose Vadakara, and welcome to a new segment of Life and Health. In today's session, we are going to discuss about a very common eye disease, also called as cataract. To discuss this topic, we have Dr. Nina Goyal. She is a board-certified ophthalmologist, and she is an assistant professor and the director of DEI of the Rush University Medical Center. She is the current president of the Illinois Society of Eye Physicians and Surgeons. It is really pleasure to have Dr. Nina Goyal for today's Life and Health. Doctor, welcome. Thank you, Rose. Thank you for having me. All right. So when we start our topic, let's understand what is cataract. So cataract is something that everyone knows the terminology, but very few people know what it actually is. Okay. And it is when the natural lens in the eye, as I like to say, the eye is like a camera. And in this camera is a lens. The lens in the eye becomes cloudy with age. So it is an age-related lens change. It is not a disease. It is purely an aging phenomenon. Okay, so is it good to ask that? Is it a genetic problem, or like what are the causes of getting a cataract? Sure, some variants of cataracts can be genetic, but typically cataract is not a genetic disease per se. Okay. And I like to tell my patients, if you keep having birthdays, you will have cataracts, so it's a good problem to have. It is purely age-related. Okay. What are the symptoms that our patients will be complaining to you that, are they having blurry vision? Like, what are some of the symptoms? That's a very good question. Unlike other diseases in the eye, which can be asymptomatic, cataracts are very symptomatic. So patients will often notice blurry vision. They need more light when they're doing their daily tasks. When they're driving, they can notice glare and halos with oncoming headlights. So they have difficulty with their daily tasks, and they have visual complaints. That's the most common symptom. And they will actually have problems with these issues, which will cause them to come in. Okay. So they're that problematic. Okay. So is that one of the methods that you diagnose them, like with their complaints itself? And what are the other, methods that you use to diagnose them? So when they call our office or any office and they will have their symptoms, a lot of times the front desk or our technicians can tell from what the complaints are that they are complaining about a cataract. But the true diagnosis comes from an eye exam, a dilated eye exam, so that we look inside the eye, we can look at the cataract directly, we can grade it. We put it on a scale of 1 to 4. 1 is a baby cataract. We mention it, we leave it alone. At a grade 2, we may notice some visual complaints. Typically, we don't operate until it's between a grade 2 to 3. At a grade 3, your surgeon will probably encourage you to proceed with surgery because there is such a thing as an overripe cataract or something that's more mature than it should be, which increases the complexity of the treatment. Is it through the patient's complaint that you diagnose them, or is there any other different ways that you diagnose them? So oftentimes from their complaints, we can have a pretty good idea of what they're complaining about, and we can get a pretty good idea that they have cataracts. But the true diagnosis comes from an actual eye exam. They need a dilated eye exam so we can look at the cataract directly, and we can look at the rest of the eye to make sure that their vision complaints are not coming from the retina or any other part of the ocular structures. Okay. Regarding the treatment, is it only surgical, or what other treatments that you offer in your clinic? So the treatment for cataract surgery is 100% surgical when the cataract is ready to be treated. Okay. So assuming the cataract is problematic enough that it needs to be addressed, then the answer is it needs to be surgically removed. There are no drops out there that will help dilute the cataract, even though there are some products out there that claim to be able to do that. So yes, the answer is surgical. Okay. Regarding the surgery, how simple is the procedure, or is there any preparation that our patients needs to do before the procedure? Sure. People come in very nervous about eye surgery. The eye is something that they are very tepid about. We are very good at doing eye surgery, ophthalmologists. It is a 99% success rate in cataract surgery, and in medicine, that's probably one of the highest percentages there are. What are the risks? Well, there's less than 1% risk of bleeding, infection, possible loss of vision, possible need for repeat surgery, and these are things that we will always consent the patient about. But by and large, we're pretty successful at taking the cataract out. Now, what that means in terms of patients' visual outcome, that can vary because cataract is only one portion of what
affects the vision. So if they have other diseases like glaucoma or macular degeneration, that may still affect their vision, and we cannot address those issues through cataract surgery. Okay. What is new in cataract? Like, is there new procedures, or is there new surgeries, or is there new lens or anything available? Yep. So there's actually two big topics that you just touched upon. One is the way we take cataracts out. We have been taking it out via ultrasound, which is known as phacoemulsification. And this is how we've done it for almost 30, 40 years. Oh. And that technique has not changed very much. And when I quoted the 99% success rate, where the laser itself makes the opening for the cataract, as well as softening the cataract, which reduces surgical time and increases the precision of surgical outcome. And in certain cases, when patients have certain diseases like certain kind of glaucoma called pseudoexfoliation or weakened structures of the eye, it does increase the safety of surgery in those cases. So femtosecond laser is a new modern technology. However, it is not covered by insurance, and it can be quite costly. So that is somewhat prohibitive. The other thing that is new in cataract surgery is when we take the cataract out, we have to replace it with a lens implant. That is the way patients see. Ever since the 1970s, we have been doing it this way. And lens implants have come a long way. We have different choices. One is a standard monofocal lens implant where we typically aim you for distance vision. Okay. That again is covered by insurance. But there are astigmatism correcting lenses. So instead of correcting the astigmatism outside of the eye with glasses after surgery, we can correct the astigmatism inside the eye. And then lastly, we have multifocal lens implants. And these are for patients who are very interested in glasses-free vision. That is not a good option for everybody. It does require a lot of discussion with the surgeon to make sure that this is something that they will tolerate, as there is sometimes reduced contrast sensitivity and occasional glare and halo. Another more modern change that is coming about is light adjustable lenses, and this is really kind of on the horizon, just sort of kind of breaking news. These are lenses that are placed into the eye, and post-operative, the measurement is dialed in, and so minor adjustments can be made after surgery in the doctor's office, and once the most precise visual outcome is achieved, that lens is then locked into that place. So that is still a new adopted technology. Not all surgeons are participating in that, but it is, I would say, probably one of the ways of the future. Wow. A lot of new things is happening in the cataract surgery world. So it was very informative. I'm sure our viewers are going to definitely ask the ophthalmologist, whoever they're going to discuss with about all these new procedures out there. So thank you so much for all the information. We were really happy to have you in today's Life and Health. Thank you for having me so much. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in the special episode ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി asianet_us@gmail.com എന്ന ഇമെയിലൂടെയോ 7324299529 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്തയാഴ്ച. നന്ദി, നമസ്കാരം.